Всем привет! С вами Зомби Бум. И сегодня мы будем играть в игру Call of Cthulhu. Я так понимаю, это новая игра от создателей старой игры Call of Cthulhu. Не, после прохождения этой игры я по-любому скачаю старую игру Call of Cthulhu и пройду ее. Так сказать, ностальгия. Блин, сорян, надо, наверное, прочесть. А вы сами прочтите. Детективное агентство Пирса Бостон. Бостон, точнее. Понятно. Погрузиться в безумие. Уже игра началась. Прикольно. А в оригинальной игре вообще все по-другому было. У меня такое ощущение, что звук игры куда громче, чем мой голос звучит. Так, что вернуться нужно идти в комнату. Ну ни хрена себе он присаживается. Прям как будто ложится. Да ладно. Мог бы и сломать. Все в тумане и черташки. Блин, вот зачем это, если он сам не сломает их? О, мы бегать умеем. Рыбачьим вы не сможете взаимодействовать с федеральными предметами, пока не осветите их. Серьезно? Прикольно. Керосиновая лампа. Что в ящиках? О, кусачки. Не, болторез. А я туда хочу сходить. Тоже можно было. Такое ощущение, что я точно туда же попаду. Не, народ, серьезно, как-то слишком громко. Вообще громкость. Давайте понизим. Серьезно, громко. Ну, сейчас вроде потише стало. Понимаю, это Ктулху говорит. А, так и с двух сторон можно обрезать. What a putrid offering. Ха, отвратительное подношение. А тебе никто и не подносил эту рыбину. Ну, касатка. В оригинальной игре бы его бы уже стошнило. Всего этого вида.
fight. You have been chosen. Бежим! Спасаемся. Behold. Everything has already been written. But perhaps you will attempt to change your destiny. I hate whiskey. Частное детективное агентство, связанное контрактом с детективным агентством Онтурт. После Великой войны я решила осесть в Бостоне, где парням вроде меня всегда хватает работы. Подтянулась череда мелких дел, супружеские измены, старые счеты, мнимые исчезновения. Старый диван в конторе не сравнится с настоящей кровати, а пустые бутылки давно пора выкинуть. Но это мой дом. Пока. Кому он пока говорит? Так. Вот разделы. Смотрите, Финес Пирс. Ё-моё. Тут прокачка есть. Ни хрена ж себе. Кошмары. Прикольно. Прикольно. Ghostbusters. Вау, даже так можно. Ладненько. I wonder why I still take these things. Так, снотворные таблетки. Че, их с собой взяли? I used to be an avid reader. Ну, потом перестал. The Wentworth Agency doesn't attract top-notch cases. I used to be an avid reader. Прикольно. Married woman runs off with her girlfriend. The husband couldn't understand it. Уж так ничего не понял. Бросила, он мне звонил еще несколько недель после завершения расследования. A good old story of blackmail in a speakeasy. Мы что, их с собой забираем? Нафиг мы их с собой забираем? Natural sciences, linguistics, archaeology. Нафиг вашу музыку. О, тишина. В смысле игра сохранена? Эй! Еще не все следовало. Ну и ладно. I'm listening. Are you Edward Pierce, private investigator contracted by the Wentworth Detective Agency? That's correct. Hello, Mr. Pierce. I'm Lucy Sherrifield, in charge of investigators over at Wentworth. I'm calling because of a problem with your file. A fire has destroyed some of our documents. Is that right? I'm so very sorry, but I have to collect your personal information yet again. Ха! Приколисты, блин. Я забыла, что вы умеете. Можете мне рассказать? Ой, блин, приколисты-то, а? Так, спрятанные предметы, развитие их навыков повышает шанс найти скрытые объекты, предметы не будут появляться в игре. В смысле? Найденные предметы не будут появляться в игре. Они и так не будут появляться в игре, потому что и мы их нашли. Чего? В смысле?
Ни хрена себе прокачка. Так, это мы уже докачали третье? А, да, вот теперь третий. Так, красноречие определяет вашу способность сказать влияние не на тех, с кем вы общаетесь. Развитие этого навыка повышает вероятность успеха, убеждений и манипуляции во время разговора. Ясен пень. Сила. Сила отражает вашу физическую способность. Развитие этого навыка повышает шанс успешно выбить двери или сломать какие-то механизмы. Вы что? Мы же умные! Силовические отражения вашего понимания человеческой натуры. Развитие этого навыка повышает шанс понять мотивацию человека по его поведению или величине предметов. Так, состояние отражает способность следствия. Развитие навыка повышает шанс состояния последовательности событий. А, у нас так уже третий. А, понял. Оккультизм снижает ваши познания оккультистного наук. Развитие этого навыка повышает шанс определить назначение происхождения оккультных артефактов, а также расширит ваши знания о мифах. Так, снижает ваши познания. Развитие этого навыка увеличивает шанс верно определить дозу лекарства, поставить диагноз или... Фига себе, поставить диагноз. Прикольно. Окей. Да. Thank you for this information, Mr. Pierce. Our files will soon be up to date. And on a related matter, may I raise a sensitive question? What's wrong? As you know, we wish to closely monitor the progress of our contractors. And it would seem you've been accepting fewer new cases. Work is scarce. Mr. Pierce, you know as well as I do, there's never been more investigative work than now. But are those cases worth it? They're worth not losing your license. Show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency, and we might keep you on the payroll. Mr. Pierce, are you still... О, мой бородач. I'm coming. Чё, руки заняты. Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem, and I must say that I expected anything but a drunkard's lair. Да ты что, капитан очевидность. You're free to leave anytime, sir. Do you know to whom you speak? Без понятия. Stephen Webster, industrialist and art collector. All of Boston knows you. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? Да ясен If you пень. come to me, it means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool. Ха. Sarah, Может, так и my есть. little girl. She is dead. Even you must know of her. She was Sarah Hawkins. The painter? Yes. Everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who is already dead. Find out the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no proof... I've brought all that I have. Look. I want you to look carefully at this painting. Tell me all the assumptions that come to mind. What am I supposed to find? Tell me if this is the work of madness. Or if, on the contrary, you manage to detect some logic, a rationality to follow so that I may understand it. Is that all you want from me? Yes, please. All right. I'll look at your picture. That's all you've got? The painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. Так, детективное агентство Пирса. Смотрите. Эй. А чё я не могу пролистать? Так, ладно. Врач может
сколько угодно третий 4К осталось воспоминаний, мне больше не нужны. Знаешь, что я вижу? Понятно. Так, дайте я не доисследовал все. Понятно. Уже никак. Ладно, давайте почитаем, A что... warehouse on Darkwater. Some sketches of the Hawkins family. Rather thin. Да, эта часть не разобрать, но кое-что придется. Склад 36, полицейский отчет. Говорит, что все члены семьи погибли, а пожар начался в столовой. Полиция заключила, что это был несчастный случай, но при этом в отчете упоминается, что Сара Хокинс была психически неустойчива. Почему? Газетная вырезка статьи рассказывает о браке Сары Хокинс, девичьей Уэбстер и Чарльза Хокинса, бизнесмена с острова Дарквотер. Они ведут затворническую жизнь на удаленном острове со своим сыном Саймоном. Понятно, понятно. О, вернуть могу. Понятно. Не густо. Ладно, взглянем. Its strange beauty isn't enough to hide the feeling of dread it carries. So, Mr. Pierce, what do you make of these elements? Ага. Прикольно. Ха, расследование профессионал. Так, вот история. К тому человеку, где жила Сара. Darkwater? Never heard of the place. Where is that? It's a small, remote island off the coast of Boston. Sarah lived there with her son and her husband. I suppose you want to ship me off there. Darkwater holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce. You must uncover it. You must tell me if what the police suggest about the mental state of your daughter is true. No. Sarah had visions. Everyone knew that. She never would have hurt a fly. She only thought she saw things. Saw things? What do you mean by that? I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure, Mr. Pierce. You must find out the truth about her life and death. The sender's label mentions Warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. Her husband was a big deal on the island. But the police are sticking to the accident theory. Though they mentioned Sarah's mental state was fragile. I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. I think I'm beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death. Correct. And the rumors about her supposed folly. Which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You'll be handsomely compensated. All right. I'll take the case. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Something's queer. But it's not like I have a choice. Darkwater. I think I've got a book on the North Atlantic. I'll no doubt find some information on this island in there. Ну что, стоит и выпить? Ладно, не будем. Darkwater is off the coast of Boston. But I've never heard of it. According to this book, it was often mentioned during whale hunting times at the end of the 19th century. But it seems to have been shunned since then.
All I have to do is go to the port. I just hope that I can find a boat able to take me to dark water. Natural sciences, linguistics, archaeology. Так, что мне карта нужна? Снова медицинный дом первый. О, походу мы прокачались, да? Так, научный труд для инициированных молодых врачей. В первом томе перечислены все болезни, известные цивилизованному миру, описание симптомов, способного лечения. Ну ладно, мы что, прокачались, что ли? 4. А медицина культивно улучшена только с помощью найденных предметов. Фига себе. Жестко. Улучшается только из находящихся этих предметов. Книг. Труп! Прикольно. Труп. Труп. Пока что не труп. Забавно. Забавно. Улики. Смотреть. Было сказано, что на картине какой-то адрес. Нет, какого адреса. Ладно, ладно. Ладно. I used to be an avid reader. The Lost Battalion. Holding your position and obeying orders. That isn't courage. Что, все? Можно валить? Карта нужна была. I should get rid of all this stuff. Понятно. Кто сигналит? Валим! Одно очко опыта за что-то получили. Так, порт Деркуатера. Пирус взяла дело Хокинсов. Проклятую художницу обвиняется в том, что устроила пожар, который и убил ее вместе со своей семьей. Единственная улика — страшная картина, которую она отправила отцу. На транспортной этикетке был указан адрес склада, расположенного в доках острова Даркуэтер. Именно с этого места Пирс и начал расследование. Посмотрим, что у нас там такое. Almost there.
Stay on board. There's guys coming to unload. Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce. Why, thank you, Captain Fitzroy. So, what wind brought you? Does the Hawkins case mean anything to you? A sad story that we would all prefer to forget. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. And his wife, Sarah Hawkins. A nice young woman, and a great painter. What a tragedy. You know what? Go have a drink at the Stranded Whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbor Master's office. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. Ух ты, ух ты, ух ты. Валим отсюда! Мы ж тут помрем. Серьезно, тут рыба ловится еще. Че, поймал? Поймал? Ну? Серьезно. Ладно, удачи. Как он пришвартовался сюда? Да, странно, странно. Сохраняться мы умеем? Ладно, тут нет сохранений. Жесть. Если умрешь, то умрешь. Начиная оттуда, где последний сохраненка. Hey, Sullivan. Can't you go any faster? You've seen how old this thing is. If we force it too much, we'll break everything. You can't do that. But it's only a fish. A fish? You've got no idea. Don't badmouth what you don't know, or you'll pay for it for sure. Okay, that's enough. Step back and let us do our job. That's no way to treat an omen. Oh, yeah? He's gonna get us into trouble. You can't understand. You're not seeing Ладно, this. идите нахрен. It's a sign. Выкинуть рыбу хотят. Серьезно. Something real Почему bad. этим полиция занимается? The same goes for you, sir. Move along. Я хочу поговорить. They seem to be very agitated about a dead animal. You're telling me? These fools think that putting the whale back in the water will bring about the end of the world. Так ясен пень. They're superstitious. If only you knew. They only listen to Captain Fitzroy. And not always. And you. What brings you to our island? I'm looking for this address. Warehouse 36, Darkwater Harbor. I like you, so I'll be frank with you. Don't go near the place. Don't try to get in. Why? Because I told you so. Ha! You accept some friendly advice. Now, please, allow me to do my job. You can't understand. You're Yeah, not yeah, seeing sure. this. You can see that I'm busy, can't you? You can't understand. You Блин, can't надо understand. было Put that beast back in the water, you shysters. You're Видите, crazy. The blood is just beginning to coagulate. It died a short time ago. Only a specialist would know what killed it. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. They're cops. They can't. What could have done so much damage? Don't put that Oh, beast ладно, я back тебя in the понял. water, you shysters. You're crazy. Блин, встали, что и не пройти туда, твари. Так, я так понял, здесь у нас бар. 6, смотри, ком поговорим. О, фонарик. Типа, потом возьмем, когда стемнеет. А сейчас что, не темно? Да, все разваливается. О, привет.
I wonder what Captain Fitzroy has got to say about this woman, Cat. Условия нашего соглашения однозначно. Держите своих людей по контролю, не задирайте нас, вы нам не по зубам и не утруждайте себя отчетом на это сообщение. Просто заплатите курьеру. Кэт. Кошка. Broken. This place seems half abandoned. Почти. Да я думаю, она заброшена. Fishing equipment. Could do with some rust remover. This blackboard hasn't been used in a long while. The Scylla. It finished up beached at the entrance to the harbor. Толчкан. Толчок. Да ладно, даже верхний этаж заброшен. Я охреневаю. Как они там живут? Вот тут. О! Медицина, том 2. Эй, мы прокачались. Сколько он прокачивается? Было 22, стало 24. Я охреневаю. По 2% прокачивается. Жесть. Дайте мне гарпун. This man and Fitzroy could be twins. О, одноногий. What a macabre souvenir. Брачный сувенир. Дайте прыгнуть. Он прыгать не умеет. Жестко. А тут не лезет. Че, все исследовали? Ну да, теперь можно поболтать. I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. В смысле? These manifests are signed by Charles Hawkins. But that's all I'll get from them. Почитали. Декларация. Новая улика. И где она здесь? Пирс. Места. Там улики. Понятно. Понятно. В смысле? Уж подумал, он исчез каким-то образом. From here, I see everything that goes on in the harbor. The hard-working lives of my sailors, the fights at the stranded whale. Even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. Your manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates, as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? I know that Charles Hawkins was descended from a family of ship owners, and the island's fishing industry was hit badly. Indeed, we specialized in whaling, but no whalers went out to sea after the miraculous catch of 1847. So where did the Hawkins family get its money? Well, from what Charles inherited, I presume. Although, these dates on the manifests could indicate that he had contracts of another kind. With whom, I wonder? Ёпсель. Цвет раскрыт. I found a threatening letter, signed by a certain Cat. What? I don't mind you visiting my harbor master's office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Are you being blackmailed? Not exactly, no. That shyster wants to make us pay protection money. With any success? I wouldn't say that, but she terrifies my men as much as her own. Can you not do anything to stop her? Don't you worry about that.
I'm just back from the wharves. The dead killer whale is unsettling the sailors. Ah, yes. Us men of the sea are superstitious folk. Killer whales don't have many known predators. That's true. And normally, they're not found around here. But, you're gonna take me for a fool? Give it a try. Have you heard about the depths? Trenches that plunge into the earth and that shelter creatures unlike any other. You're talking about mythology. Ha! Indeed, you're right. The police took the decision to put the killer whale back into the sea. You've got to understand them. They didn't know what to do with it. I think that was a mistake. Who says that whatever caused those wounds is no longer in these waters? You think we should have kept it? To look into the real cause of its death, at least. I was looking at your photograph. The one of the man in front of the boat. Ah, yes, I can see the one you're talking about. Interesting resemblance. I thought it was you, but with a wooden leg. And for good reason. That's my father in the photograph. Your father? John Fitzroy, captain of the Scylla. His wooden leg is here. You can go and see it if you're interested. Я уже. I'm looking for Warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. Understood. You know who the building belongs to, don't you? It belonged to the Hawkins family. Precisely. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. Где еще раз этот склад? Ладно, погнали. I shall be on my way. So come back and see me when you've got something new. Ой, игра сохранена. Так. О! Толпа рассосалась. Или тут был проход? Нет, здесь не было прохода. А, касатка дальше стала. Фига себе. What could have done so much damage? You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something coming. Блин, рыбаки нафиг. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. Ну, чувак, ты Where do you think you're going? I thought that the Hawkins case had been closed. That's true. So what are you doing on guard duty in front of this warehouse? Who's asking the questions here, the cop or the tourist? Турист. What more can you say about the death of the Hawkins family? Not much more than what everyone knows. I wasn't on the case. They were all burnt to death, right? Up at their place. The whole mansion went up in flames. Don't get it into your head to go wandering around up there. It's dangerous. What do you mean by that? The only one left there is old Silas, and the accident has affected him badly. He can be unpredictable, especially if a stranger starts poking around the property. Is he a danger to the public? No, he's in his own home. Do yourself a favor. Leave him well alone. Ладненько, ребятишки. На этом выпуск мы закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь. И до новых встреч.